So I'll go to the VS code. As you all know, like what we are doing is hash include stdio.h. These are common things, right? And then hash include. Now we are good with this. Now for now this is fine. Now I'm just saying main function. Simple. Let's define one let us define one integer array, multi-dimensional array, and let us see how to take the values in and then how to print those values, right? So let's say now int I'm just defining a. So I wanted to give 3 rows, right? And then 5 columns, right? So I'm just defining a variable with 3 rows and 5 columns. Now what it means is like a of 0 అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఆఫ్ జీరోలో మనకి ఈ దీంట్లో ఎన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు 5. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. నౌ లెట్స్ రైట్ లైక్ వన్ స్కాన్ఎఫ్, రైట్? ఒక స్కాన్ఎఫ్ని తీసుకుందాం. సో స్కాన్ఎఫ్ని తీసుకొని మనం ఇంటీజర్ని లోపలికి తీసుకోవడానికి రాసాం. సో యాంపర్సెండ్ ఏ. ఇప్పుడు మనం ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ టు సెకండ్ రో and second column. It is store it into second row and second column. So you can even choose wherever that you wanted to store as it is. సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రింట్ఎఫ్ రాద్దాం. స్కాన్ఎఫ్ ఎంటర్ చేసుకొని మన ముందు ప్రింట్ఎఫ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ అ నంబర్, రైట్? ప్లీజ్ ఎంటర్ అ నంబర్. సో ఇప్పుడు స్కాన్ఎఫ్ని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ది ఇన్పుట్ ప్రొవైడెడ్. ఓకే, సో I'll write one more scanf. No, I will write one more printf which says whatever the number that you have given, we will print it back, right? The number provided is %d, comma. So where is that number that we have stored? Now ampersand is not required. A of 2 అనే దాంట్లో ఈ వాల్యూ ఉంది. సో మనం దాన్ని ప్రింట్ చేసాం. I just wanted to show here like how to take the input into the array if it is multi-dimensional and then how to print it. So it's not so difficult. So I'm just compiling the program, right? So yeah, now I got exe file. I need to go to today folder. Yeah, so inside that we can execute now example.exe. So please enter a number. I'm just entering 5. So the number entered is 5. So it doesn't mean anything, it's not a super complicated. So inside this, what I mean to say is there are 3 rows and 5 columns. సో మీకు ఈ అర్రేలో ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్న ఈ డిఫైన్ చేసిన అర్రే సైజ్లో అలా స్టోర్ చేసుకుని మనం దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు.